Africa will be saved. South Africa will be saved. The Holy Spirit must come down. South Africa will be saved. Greet you in South African languages. We have 11 official languages. English, we say welcome, Pastor Kiluba. Africans, welcome, Pastor Kiluba. I'm gonna greet you in Nguni languages, Xhosa and Zulu. In Xhosa, siyamamukela. I'm going to be greeting you in our Sotho languages. Kasipedi re amogelekile, ka Setswana re ya go amogela. And I'm going to greet you in Setsonga and Tshivenda. Ka Setsonga re re hamukelekile, ka Tshivenda re re nothalametsile. In different languages and English. We welcome you, light of the world. To the treasure of heaven. To the Father of all nations. To the light of the universe. To the warrior of heaven. Oh, we are thankful. Rialebu, Siabonga, Siabulela, Siatobosa. We are thankful for the light of the Father. Welcome to South Africa. We are so thankful that you are here. We know that our lives will never be the same. Yes. Because our blessing has arrived. So we receive you. We thank you as DOD for empowering us as women D'avoir élevé les femmes, to stand in who God says we are, de se tenir dans la révélation de Dieu without fear. sans crainte. Amen. Right now we're just going to give you a gift that we've prepared for you as daughters of Deborah. Please help. This is a wine holder. Someone help with the wine. This is a wine holder. C'est utilisé pour transporter une bouteille de vin. On met le vin sur ça. And there's a story that we have Ils ont une pensée. yes. So when we read from Isaiah chapter 46 verse 11, Quand on lit en Ésaïe chapitre 11, it says that il dit, from the east I summon a bird of prey, j'envoie un oiseau de proie de loin.
from a far off land, d'une terre lointaine, a man to fulfill my purpose. un homme pour accomplir mes desseins. What I have said, Ce que j'ai établi, I'll bring about. je vais accomplir. What I have planned, Ce que j'ai planifié, I will do. je vais le faire. Amen. Amen. So from here, when we see these birds, Il dit en voyant ces oiseaux, these birds, they represent the people, starting with us, je crois que ça représente elle et les autres personnes from different de nations, toutes différentes nations that we believe are going to come into this que ministry. Dieu va envoyer dans ce ministère. And the wine, it holds the wine. Et ça tient les vins. This wine represents joy. Et les vins représentent la joie. These people, as they come, Et ces gens, quand ils they viennent, believe that they're going to bring joy into this house. To give you joy as the founder of on se JT. donne la joie en tant que père. Thank you. When Elijah was going up, Et quand Élie montait, he said to Elisha, if you see me going up, et si tu me vois, if you see me going up, you receive my coat, you will receive the double portion of my anointing. il dit, si tu vois ce que je suis, tu vas recevoir la double portion de ce que je suis. And we wanted to attach ourselves to that word Et nous avons voulu nous attacher à cette parole of receiving the coat of the man of God. de recevoir les manteaux de l'homme de Dieu. And the simple way for us to receive the coat of the man of God, it is to give a coat to the man of God. Et la bonne manière de recevoir un manteau, il faut donner un manteau. Hallelujah. So, okay, it's tricky because we couldn't buy something without having many details. We couldn't buy the gift itself. C'était compliqué parce qu'il ne pouvait pas acheter sans avoir tous les détails de votre. Alors, and then we have decided that Décidé to talk to pastor to get all the details, and we are going to get 2 coats, 2 suits for the man of God, which is the gift of him going and us passing the Pastor Kiluba, I'm very happy. Je suis très content I'm very happy of your coming, de votre venue. and really the gift that we have for you is Le cadeau qu'on a pour vous, it's really a small symbol c'est un petit symbole of something very deep that the Lord has given to us. de quelque chose très profond que Dieu nous a donné au travers de vous. You spoke to us in the beginning of the year. Vous nous avez parlé au début de l'année. I remember it was with a price. Et It wasn't easy for you to give us that word. vous nous avez parlé des paroles qui n'étaient pas faciles, mais qui nous ont aidés. But you spoke to us about the God of the covenant. Vous avez parlé du Dieu de l'Alliance. And what we understand is that we have a covenant. Ce que nous comprenons est que nous sommes dans une alliance. And Elisha understood that he had that covenant. Et Élisée a compris qu'il avait cette alliance. And he said, I'm not going anywhere. Il a dit, je ne vais pas te quitter. And he said, when he was facing the same Jordan that Elisha faced, Quand il faisait face au même Jourdain qu'Élie avait fait face, he remembered, where is the God of my father? il s'est rappelé où est le Dieu de mon Père. And what this is, it's a picture. You can open it, c'est I think. c'est une image, Because pictures give us memories. parce que les photos nous donnent des mémoires. Pictures help us to remember. Ça nous aide à nous rappeler. And we understand the covenant is a lot about the remembering. Maybe someone can assist them. Et nous savons que l'alliance, c'est beaucoup plus se rappeler.
I just want to say the last word is that Dernière parole, c'est everything that we have, tout ce que nous avons that we will have, et ce que nous aurons. we know the angels of JTL. Nous connaissons, ça vient des anges. We know the God of Pastor Nous Kiluba. connaissons les dieux du pasteur Kiluba. From the singing, Les cantiques, from the beauty, la beauté, from everything, tout ce que nous voyons. Des from the glorieux. Spirit to speak, L'esprit de parler, the God of Pastor Kiluba. ça vient de Dieu. Au début de l'année, In the beginning of the year, quand vous êtes venus, when you came, vous nous avez trouvé qu'on était un peu... on était frustrés you found us frustrated avec les problèmes de finances et autre chose. with many issues, Finances. financial issues. Bien. Et vous avez parlé, And you spoke, vous nous avez conseillé you advised us, et on a suivi les conseils. and we followed the advice. C'était en janvier. It was in January. Et à partir de mars, And from March jusqu'à maintenant, to now, on n'a pas eu même une frustration financière. we haven't had even one financial frustration. Donc on sait que l'argent ne sera plus jamais un problème pour nous. Yes, we know that money will never be an issue around us. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, For those who don't know, ceci c'est l'ambassade de la JTL. this is the embassy of JTL. C'est notre maison. This is our house. Et on n'est pas locataire, We are not renting. on est propriétaire. We are owners. We are landlords. Nous voyons comment les paroles, l'obéissance produisent des miracles. We have seen how word obedience produce miracles. Et tout ce que je peux dire en tant que pasteur de la JTL en Afrique du Sud, What I can say as a senior pastor of JTL in South Africa, c'est ce que Josué avait dit à Israël. it's what Joshua said to Israel. Il avait dit toutes les paroles que Dieu a parlées à son serviteur He Moïse said all the word that God said to his servant Moses se sont accomplies. has accomplished, has come to pass. Et je sais que ça va s'accomplir dans la vie de tout le monde ici. I know that that will happen in everyone's life here. Ça commence à la tête It starts at the head et ça coule. and it comes down. Merci. Thank you. Joyeux Noël Merry Christmas et bonne année. and Happy New Year. Et I want you to say to Pastor Kiluba, We love you and we are serious about it. show him that you love him.